otya Ryan yasalawo kukeera. Godfrey mbadde ndudde okulabako. Good evening. How are you? How have you been? And how is your life over there? Kale, olunaku olwaleero lwakubiri tuli ku live ya leero. Live ya leero nina omwami yangambye nti Senga zino omukazi naye tasobola kumatiza mukazi. Omwami ono yagambye nti abaddeko n'abakyala. I love you too, darling. Abaddeko n'abakyala. Lion, I love you so much too. Abaddeko n'abakyala ab'enjawulo actually 5 plus. Abatakka wansi wa batano, that means 5 plus. Naye ekizibu kyafuna buli bwamala okwegatta n'omukyala, omukyala taddamu kwagala kumuwuliza. Taddamu kwagala kuddamu boogere ku nsonga y'okwegatta. And this live is dedicated for this gentleman because waliwo ekibuuzo kijja mu inbox nga ne bwe mba neepanka. I cannot explain for 1 hour over one person. Nga ndaba it's something ekisobola benefitinga n'abalala. So I prefer doing a live or a video about that question. Kakati, omusajja yenna ekisooka olina okusooka onootegeera basics z'okwezina. Okwezina tekulina script oba tekulina menu nti nina goberera ABCD nti ne bagambye nti kati turn on, kati turn off, kati kola bw'oti nedda. Naye tulina basics oba tulina ebintu by'otunuulira oba by'olina okukola bw'oba onaamatiza munno nga muli mu nsonga z'okwegatta. Omuntu osobola omuzina n'otamutuusa ku ntikko naye nga ta-complaining ng'ali fine, ng'ali satisfied with the situation yonna egenda mu maaso mu mbeera eyo. Abantu abasinga oba abasajja abasinga kye mutamanyi mumulowooza okuzina emmana maanyi. That is wrong. Ate n'ekirala emmana zirimu sayizi ez'enjawulo. Ng'era bw'olaba omukira bwe gulimu sayizi ezaki ez'enjawulo. Ebimu ku bireetera abakazi okubeera nti osobola omuzinamu omulundi ogwo n'atayagala kuddamu kwegatta naawe, you were aggressive. Waliwo abakazi abaagala aggressiveness ng'ayagala bya kumutuga muchokinga mukola kimu ku bampi nga ye yenkola ye. N'obeerawo omukyala nga tasobola kuhandolinga situation ng'eyo. N'obeerawo omukyala ng'ate ye byayagala bya siro omanyi slow motion nga bimukolera. Ne tuva ku oyo ng'ate omulala ye byayagala ayagala bya kumukuba ngalo eno bw'omukola bikibo. Buli omu alina ekimunyumira when it comes to nsonga z'okwezina. Buli omu alina ekimukolera when it comes ku nsonga z'okwezina. Kati gwe ng'omwami, it is your responsibility to figure out nti ono omukazi gwendiiringa naye ali biki. But if you have a situation like omwami ono gy'agamba nti abakazi 5 okudda waggulu mu bakazi bonna 5 sina mukazi gwe nali tebamukkiriza kumala azina kamu naye nga tetamaze wabula omukazi atuuka n'amugamba nkooye ate bw'amala tayagala baddemu yadde okukyogerako tayagala daddemu nti n'okumusinkana. It either means you are rough. If you're not rough oli munene oli munene. Oli munene beyond obunene. Emmana nnene, emmana nyimpi, emmana mpanvu, but waliwo omusajja alina omukira omunene. Ate omukira omunene osobola okulwawo okufuna omukazi alina emmana egenda ogumakinga. Nti ogenda kugwa mu bana abali mu average n'abali wansi wa average. Omukira omunene njogera ku mukira oguli muno gusukka mu inchi 6 like mu bwetooloovu inchi 6 plus. Kyokka ate mu buwanvu gusukka mu inchi 7 plus. Kati emmana y'omukazi eri mu inchi 4, inchi 5 something inchi 6 bwezityo. At most inchi 7. Abali a few bebali eyo nga balina emmana empanvu esobola okugenda ku inchi 8 9. 10 I don't think tulina naye tuyinza okuba tulina n'abalina 10 which maybe could be a rare case. Afwana ogamba otya Ryan ka Amin Rama kansubira oli bulungi. Safi how are you mulungi kansubira oyagala nakyo ogamba otya kansubire oli bulungi. Sali oba Peter Sali wasiibye otya omukwano. So ebiseera ebisinga ahina omukira gubadde ki ebiseera ebisinga buli bw'obeera n'omukira nga muwanvu obanga munene ate ng'ogukozesa aggressively omukazi kigenda mu kaluubiriza okuba ng'asobola okugumiikiriza. Then I thank you so much for my heart me webale kutwegatako kigenda kumukaluubiriza okubeera ng'agenda kugumiikiriza oba okubeera ng'asobola okwebeera mu nsonga z'okwegatta ng'ali naawe. It is going to become very hard. Okubeera n'omukira omunene it's not a problem. It's not like nti togenda kusobola kufuna mukazi gw'ozina. N'omukazi wa average osobola omuzina as long as you know how to use it. Now I know omukira omutini it's not a crime. Mwemalako emirembe first of all abalina emikira emutini you lose confidence and confidence is one of the tips z'olina okubeera nazo ng'omuntu, one of the tricks ezifuula omusajja omukugu mu kuzina emmana, ezifuula omusajja owakabi mu kuzina emmana, ezifuula omusajja ow'enjawulo mu kuzina emmana as long as you are confident. Naye abamu you lose this confidence even before you start with your woman. Otuuka akasolo katini notandika okukawulira nti katini gwe kennyini weewulira nga atamalaako, weewulira nga atasobola webale kusiima nderesi wange, weewulira nga atasobola, weewulira you know you didn't even try, but even before you go weetunulira ne weeyambula n'ogamba
because you have slept with 2 or 3 women nga bonna bakomentinga kasoloko. Look for tactics, look for ways. Ekizibu yangambye nti senga ngwe bakuli nze buli mukazi mugwe bakuli era siyingira bamana ya mukazi nga sijigudde bakuli. Noti buli mukazi nti ayagala bakuli kyekisooka. Ate bakuli esobola okuwooma, ate esobola okuwa omukyala, esobola okuwa omukyala kangambe esuubi kati ekijja you know ng'oli ku piki y'entikko onaatera okubeera ng'owulira ekintu omuntu n'ajjayo akasolo n'ayokwonoonera kanene bwe kaba nga si kanene katini nnyo ate tamanyi kakozesa kati kiri kyonna kye mbadde nzimbye tension gye mbadde nzimbye mu nze nga mpulira n'atera okubeera nga kati you know mbaluka mpulira essanyu mpoomerwa ne deterioratinga ne gwawo mpulira sikuwulira sina kyenfiringa ninako story y'omwana muwala gye nasomako yagamba omusajja yamugwa bakuli n'amunuuna omusino bye batamunuunanga n'awulira nga biwooma but omusajja bwe yajjayo akasolo nga kalinga olugalo agenda okateekayo tabiwulira n'alaba nga amuzannyirako naye ng'ate in the beginning she was enjoying whatever was happening with her n'omwami ono but what made her like what turned everything off was akasolo bakajjeyo and the problem is not akasolo bakajjeyo the problem is akajjeyo kati ne kali bwe kati ate tomanyi kakozesa kubanga ekyobutini bw'akasolo sigenda gamba ati no kyekigenda okubeera mbu nga kirina obuzibu bunene mbu bannange akasolo akatini kalina obuzibu obunene no fena tuli banjawulo osanga omukazi nga yaka akasolo akatini ke kagenda omukolera ng'ate akanene kagenda muhaatinga so sooka figuring out omukyala gwendina oba omukyala gwendi naye ali biki waliwo ebintu byolaba nti omuntu waba azimba ennyumba tosobola kugamba nti omusingi nze sigenda zimba musingi oba n'ogamba nze sigenda sima musingi nze ennyumba ngenda gizimba nga entandikira waggulu oba tegera tingenda kujja nteeke bloke watali musingi eyo ennyumba tegenda kuwangaala nagulako akataka nga kalimu ennyumba yali ya rooms 2 I had like nina omwami anzimbira he's a good man and he's a very trustworthy person yatoka nangamba nze kankubuulira mama Beam kankubuulira ekyufu kiri nti eno ennyumba yeetaaga kuyiwa kubanga guno omusingi baasima bwe guti eno ennyumba tegenda kuwangaala wadde n'ebbanga ogenda gikwata ogitekemu akasente ogiddaabirize naye tegenda kuwangaalawo the only thing you have to do with this house kugiyiwa ogyeko amabulooka bulungi bagimenya bulungi ogyeko ebisobola okubeera reusable obiddemu obikozese why because foundation mbi omusingi baasima mumpi mutini kati kyekimu kati gosobola okutandika omukazi nga n'oluusi entandika yombi ojja omunyiganyiga amabeere omukutte eno oli ku mimwa eno bw'omuyingira kugamba entandika gy'omutandikamu egenda kumutaaninga off kati ne bw'onayingiza omukira nga byokola bitegeerekeka aba yavuddeko dda nga appetite yaweddewo dda first of all she has to be in a relaxed mode kyamulina okutegeera omukazi si y'omu n'omusajja abakazi banjawulo we will respond differently ate namwe we respond differently tetufaanagana when it comes ku nsonga eziri sexual when it comes to even our sexual system njawufu the way your sexual signals are transmitted mu mubiri gwo zanjawulo nnyo okuffe engeri gye ziri transmitted byanjawulo era nga balaba genital area bweri ey'enjawulo newaffe byanjawulo kati it's not like nti tufaanagana ati bwemba nyimye naawe oyimye yesawo nnyingire onfubutuke onzine kyobalaba ebiseera ebisinga omukazi ogenda omuvaako round esooka gw'okwomalidde owulira okooye yakacyamuka kati ate gye yayagala yakacyamuka gw'olwo okooye abalala akyamukira na round yakubiri because you did not lay a good foundation okumuweeweetako temufakasinga nnyo ku kasolo tofakasinga nnyo ku eno wansi no I have other parts of my body ziri too sensitive mu bisambi amabeere ensingo eno waliwo omusajja gw'osanga tagikwatanga namu and you don't just do this ku nsingo tulina omusomo mulamba genda ku YouTube oba tuwaliwo nga tugusoma guliko empeeweeta y'omukazi eyimye omukazi like the way okumuweeweeta waliwo nze kye neeyitira feather technique like you just do like this and then you feel like nga omubiri gwo gukyamuka not mukola nobeera n'omugongo ng'olinga mutakula nga talina kyafiiringa naye olw'okuba nti tayagala kugamba agenda sirika akulekeraawo mutambuliraawo but bw'obanga omugambe nti leka kale kankole ekintu ng'olaba ekirala there are things you have to pay attention to ng'oweeweeta ng'ozina omukazi ekimu ku kyo vocal response nabw'aba nga tayogera nti onnumya there are things like waliwo ensikino eraga nti bannumya
I watch a video nakakola koko ne gundi nakakola koko ne video aneno da mabega ko akomuvubuka yali azina omuwala mbedi space omuwala bwamugamba Michael nzita Michael ngawulira omuwala nava ku Michael nsana mga Michael nsaba kunyo ku mazi Michael ngawulira nga Michael alinga agamba obadde olya sente zange kati kenkufunye kankuzine bwamugamba nno kankuzine ogiwulire oyo loboza bwava mbwagenda kudama kuweko omuzinisa busungu omuzinisa fujjo era oluvaawa wakuwona darling tadda aba kumaze nga akunaabya ganze sidda wa Michael kubanga you are disappointing. This is not what she's thinking of. Amanyo mukwane something is supposed to be like ekintu ekirungi ekinyuma sa ekintu ky'okubeera nga ondagako nti gwe osobola okunzina simanye sawa 2 simanye sawa 3. Another mistake naddala ekolebwa abatali bafumbo kwe kugenda ne muteekako ebidagalagala oba ne munywa eddagala ebidagalagala kambiyita ebidagalagala preferably nze njagala omuntu agowinga nakyo when you get watermelon nogiteekamu entangawuzi yo nogikuba noteekamu akabisi k'enjuki nonywa before going into sex nkukakasa ekinene kyogenda olasinga saawa emu n'ekitundu oba saawa 2 which is reasonable and it's not going to be that intense nti akasolo kagenda tandika okuloboleza kakugire ojja kusamula ogwe kaddemu kasituke osamula ogwe kaddemu kasituke saako kozinira omukazi nga togwa kakati akuwaddeko ogenda okuddayo mu round eyo oba ogenda kuddayo nga n'agamba omusajja yanzina bannange n'agamba nga abakazi oluusi baddanga ekibazza kubazina agenda okomawo nga tulina kyosobola kukola oba si kyo n'ogamba kamuwase ogenda okumuwasa agenda amanya okufumbirwa ogenda okutuukayo ng'amazima tulina kyosobola kukola because we are not going to depend on this medicine buli lunaku and bw'alaba nti tulina kyosobola kukola agenda beera disappointed agambe this is not what I married to kyekyakutukako mutandika okwebuuza kyekyakutukako kifuuke kyekyakutukako otandika becoming frustrated olwekyo kyaba akugambye naye ng'ate si kyakugambye. Can I get your number Bambi? I need you to host you for my boys community. Host me obadde nze 078428 078428 togikubako maama oba taata do not call. So, olina okubeera ng'omanya self-love n'agamba dryness. Sometimes dryness mu mmana nga bakuzina, it is caused by 2 things. Either omusajja yayingidde ng'emmana yakaleeta otuzo otusooka ekalirawo. Kasita ayingira ate n'atayingira gently. Bw'ayingira n'ayingira gently n'akustimulatinga bulungi ekwata oba ebaka omuliro n'etoba. Kati nze kambabulire emmana okutoba, it's not about me. Yes, partially. Because it's about my mental state, how I feel. And how I feel, it's you who's going to make me feel that feeling. Who's going to make me feel that way, right? Bwembanga impulira bulungi, I'm invested, I'm enjoying. Kizibu nnyo emmana okubeera nga tekola 075528 yes dear. Kizibu nnyo okubeera nga emmana eyo tegenda kubeera nga etoba. Olaba omukazi bamukwata, emmana n'etoba. Kubanga emmana okubeera lubricated, it is something it has to do in response to omukiranga guyingidde. This is the thing that has to happen. It is not about me, it's not about my body. It is that. But you're keeping up with the lubrication is the hardest part. Nti wano when I'm sexually aroused, ngenda kuyima. But keeping up nga nyimi, that is the hardest part because it is your responsibility okukakasa temana yange esigala etobye okusinzira bwontambuza. When my hormones when my brain kicks in like into something nga pain, kintu ekitanyuma, kitegeeza ngenda disconnecting ku sexual feelings, then I switch into flight or fight mode. When I switch into these modes, kati nvudde mu mode eri sexual, kati ndi mu mode ndala. And switching back from where I am to come back, it is another problem. Kiringo omusajja, abasajja omulimo gwamwe guli governed, oba govern yekiki, gufugibwa I think. Guli governed by kye tuyita nervous system yo. When it is disoriented, wadde obadde oyimya ne bakukyankalanya kizibu okwegayirira kaddengulo. Mukwano zuukuka, mukwano yimuka, mukwano tuzine. It's not about you kukagamba nti yimuka. It's not you who tells it what to do. It has a mind of its own. Chechimu nekuchi nekumuchala. Kati nsobola toba because my body is reacting to whatever you are doing. Kale kati bwemala okutoba. The problem is how to keep up ngemmana tekala. Kati onyingidde otandise okunfumita ontwala embi bubi kagenda kala. Then olumala ngo complaining anti nkaze ndi bwente nbya bale kubeerako self love bale kubeerako nkaze ndi bwente ne bwente. Always make sure the woman is comfortable. Tokola bintu ngo assuming that I'm okay with whatever is going on. Ask
This is called communication. It is one of the best ways zosobola okuyitamu okutuusa omukazi ku ntikko, zosobola okutuusaamu omukazi, okumatizaamu omukazi. Communicating openly. Awo wendi walyoke ka speed cake otwongeremu baby ompulira bulungi oba nedda. You know, asking, not just pushing someone. So bwendi awo nozesa sisa body language. Omubiri gwange gugenda kwogera better than what I can even say vocally. Kubanga bonabanga numya, obonabanga numya, you have to understand it. Omubiri gwange muscles zange zi contractinga first of all. Nti omukazi bwoba omulumya asobola okwesikako. Is she pulling you or pulling you in? Ate bw'aba anyumira agenda kukwata akunyweze tayagala oveewawo wali kubanga awowoli kubanga byokola essaawa eyawowoli watayagala ove. Naye omukazi akwejjako akusindika omukutu omunyweza akusindika. Please stop. Abala kyenva mulaba bazirikako. Omukazi ne bw'aba abadde awoomerwa nyongera abadde awoomerwa ng'omulira awoomerwa n'owulira ng'akwejjako stop. Si byampaka si lutalo. Stop omulinde akakane oba akakinge kye tuyita breath. Buli bwezi n'omukazi n'awulira ng'awoomerwa nnyo. Sometimes tuluzinga kye tuyita like oxygen is cut off from my brain. Kyobola abamu bazirika nga batuuse ku ntikko, which is just a temporary thing, just momentarily n'amala nadde engulu. But yazirika because the oxygen is being cut off. But if the oxygen is cut off for long, awo ngenda kuzirika ebyaddala. Nsobola n'okufa. Nsobola n'okuzirika ebyaddala ddala ebiwanvu. So mba inzira ngulu. So if I stop you, stop. Tolemeza amukyo si kye kigenda okufuula nti oli wakabi kakati nze kannemezeemu anaatera ne bw'aba anaatya naga lekerawo. Please lekerawo. Understand what we call a body language. Omuzina akugira bw'ati muleke akukutte kitegeeza that is the right thing. You are supposed to go on ng'okola ky'okola. Styles z'okwesina zimataringa. Abakyala ab'enjawulo babazina mu ngeri ez'enjawulo. Gwe tolowooza nti kubanga bazina Tracy, Sarah, Trina ne Fatuma bonna ne banyumirwa tera bwe natuuka ku Faith naye kigenda mukolera nedda. Faith alinza okwebyo birala mukko. Nga bwe natandise nga mbagamba nti n'okwezina kulimu ebika ate n'abasajja bwe batyo. Abasajja abamu nabo akusanga nga yo okumusikinira kumuwemula olinga kino olinga kiri nga byayagala. Nga gizine yiyo bebe byonna byogera nga byayagala. Kati nga bino bikuwuta simanyi oli abiyita kuwuta kyennyanja tebimukolera. N'osanga oli nga tayagala yadde okuwulira eddoboozi. Ng'ayagala akukwata emiwowooto. Awulire buwulizi gundi nga like emanine engeri gyekola kigyeyogeramu. That is the only noise that person wants to hear. So nga naawe boyina preferences n'abakyala balina preferences. The best way to give a woman a satisfying sex experience is when you understand her better, and you will understand her nga muli mu kikola ky'omukwano, paying attention to what she does, paying attention to how she feels, paying attention to whatever she's saying. Omukazi asikina nga bwakuyita John nga John anyega, nga John ayitaba, nga John talina, in fact nga John tawulira na kuwulira. John ali kuli akola bwatu. Tawulira bamuyita tasobola correspondinga because tawulira. That means you are absent. Woli naye toliiwo. Waba wagenze dda mu classic mode. Mutambuza obwongo ne mubako gye mubuteeka n'olyoka ogizina ng'oyagala kugisengula. That is not the point of okuwoomera. Singa talk about okufunda and okusikina. Okusikina twakwogerako. Tightening. We'll talk about it. I don't know when. I'll see. Maybe if I get time. So olina okumanya nti omukyalo ono kyekimukolera. Styles kyezigenda omukolera. Buli muntu ku nsi kuno alina style ezimukolera. Tine bwona amuzina style kanaana nga tonnaba muteeka mu ka style kayagala. Darling wange omulungi, you are joking. Osaaga. Era olumaliriza nga gamba nkuba ku kakyabali baby. Bw'aba ng'asobola okugamba kati abatamanyi kwogera, she will just keep quiet. Which ekyo nkinenyeza mukyala, sikinenyeza musajja. Kubanga if you don't communicate, if you don't tell him, or you see mind reader nti agenda kusoma obwongo bwamanye nti kati kamukube kakyabali. Waliwo n'abasajja nti bamanyi kakyabali tamanyi naye bakakuba talina budget na kakyabali. Kati nga gwate k'oyagala kubanga maybe naddala when you are dealing with a woman nga si mbeerera. Kimanyi abasajja tebaagala munaye kujja ku mbuzi. Naye buli bw'osanga omukazi nga baamuzinako dda, you either are supposed to perform better than that person eyasikusookawo. Kubanga kati ekyo ye kyaba amanyi. Okujjako ng'osanze neeyamusookamu yamukwatamu oba babadde bajja bamuyitamu tebamuwa bebano just lwawundi emu neyeebikka. Tafa naye oba otuuse oba totuuse oba biki. That is different for you. But bw'osanga omukazi ng'ayitiddwamu abasajja abategeera kigambo kuzina mmana, gwe bw'ojja
nga toyina kyomanyi ono omukazi alina okutwala obudde to become comfortable with you okutandika okunyumirwa kubanga alina kyabadde alookingiddemu alina gyabadde nga bamukyusa style ku style gwe omusajja wate otambula style meka 2 variety kyekimu ku bintu ebifuula okwezina okunyuma. As long as you have variety, like nsobola okuzina eno, nsobola okukyusa kono style, I can change styles, change settings, change everything you can change. Muli mu room, muli bafumbo, lero mu abafumbo, muli bafumbo. Omanya abafumbo okwezina batuuka ne bakuvaako. Abantu abasinga batuuka ne bakifuula routine nga balinga bagamba it's just washing dishes after eating dinner or eating lunch. Anti olumala okulya, you know you have to put the stuff in the utensils in the sink and then wash them. Isn't that what we all do? Abakale sigenda byoza biteka mu sink byozeeke emmere bireka, we'll wash them tomorrow after dinner. Kati nammwe abamu bwe muti mumanyi okwezina mwakufuula routine. Something we do every day. Wake up, go shower and brush your teeth, go eat. Wake up, go shower, brush your teeth, go eat. It's the same thing you do. Obuliri amasuka gegamu, everything is the same. Change the environment. Omuntu aberenga asobola obwongo obusobola okuregistaringako kale ey'enjawulo. Mutwale mu motels amitwale 2-3 musuleko eyo. You know, I'm talking about married people. Then about these ones abatali married. Buli bw'oba ogenda okuzina omukazi naddala nga gwe omulundi gwe ogusooka, I would not advise you to go for Viagra. At least genda ku bintu ebisobola okuenhancinga oba boostinga amaanyi go. Ebiri natural kubanga byo bigenda kuwa amaanyi agali natural. You are going to stay in your line. Ogenda kwongera ku katini ku maanyi go, togenda kubeera ng'ogizina ng'olinga ayagala okugisengula, anti didi eddagala likuleetera omukiro kutujja. Ne gukwereega ne gukutujja kati n'olyoka ogizina ng'oyagala gisengula. Kati awo tetugenda kutuukawo kubanga obeera natural. Number 2, bw'oba omaze ng'omanyi nti kakati omukazi ono gwe ngenda okusinkana biki byayagala. Sometimes mweyigirize by the way. Mweyigirize okwogerako n'abaagalwa bammwe ku nsonga z'okwezina. There is nothing wrong with me talking about sex n'omwagalwa wange. What is wrong with that? Tewali yadde n'omulundi n'ogumu teri kikyamu kikiriko, teriko kizibu kikiriko. He's your partner. Naye mukitreatinganga it's a taboo. Okwogera ku nsonga z'okwezina n'omwagalwawo. Feel comfortable, feel safe when you're talking about them ng'oli n'omwagalwawo n'omugamba munaye hani. Tatuna bana kwegatta. Nsobola n'obibuuza nga sibibuuza direct we mbakale nina ensonyi. Mwana ye, in case kale singa omuntu abanga akukutte biki ebikunyumira. Engeri ey'okusaaga in a very sarcastic way. No laba comment ye gyakola. Do not take it in a sarcastic way. Take it like a very serious issue. Omanye agambye bwatyo. Oba osobola n'okukireeta nti nze simanyi oba mutandika byogerako. Nga nina mukwano gwange yagambye bwati ne bwati. Mbu mukazi we oba girlfriend we babeera beegatta kiri bwe kiti. Mbu omukazi ayagala byamu ku bampi byakumutuga. But like what do you say about that thing? Like gwe ki ky'okomentinga ku ekyo? Nkati ng'olwaki oba onkuba? Lwaki oba ontuga? Nze sagala musajja ali bw'atyo. Sanyumira nnyo omusajja. Ye kennyini agenda nakuwa ansa nga tomubuuziza. Sanyumira nnyo omusajja nga ali very gentle. Nyumira nnyo omusajja nga nkutte mpola mpola. Register that down in your head. Oba kiwandiike omanye nti so that is it. Ayagala ebiri gentle. Bernard, thank you so much for sharing the live. Danny over like sharing a live. Ayagala ebiri gentle. Kati ntegedde. Ono ojja mukwata gently. Bwe mbadde ndi rough nga ze byange bya kimafia, sigenda going a mafia on her. Another thing. Kiki ekirala kya styles ki. Munanga alina kasitayira ako keyogedde. Sikawuliranga nako. Kasitayira ako sikamanyi. Naye munaye buli mukazi alina style gy'ayagala. Nekakati gwe style kyerinza okukolera. ABCD, she will tell you in a very comfortable space, in a very comfortable manner. You don't have to put on pressure, you don't have to be on pressure you yourself kubanga twogera ku kwezina. It's normal things. Mweyambula ne mwezina. Lwaki kino mukitreatinganga taboo? Tekibi nnyo omuntu okyogerako. Bannange naawe oli museegu nnyo, naawe oli ki? Please, okwezina tekulimu nsonyi, ezo muzijje mu kisenge. Tekulimu kutiitira, ekyo nakyo kijje mu kisenge. However much akasolo ko katini oba kanene, look for ways ezikakozesa. Naddala ku mulundi ogusooka kuba size yo ogimanyi. Sooka otunuulire akasolo akanene bakakozesa batya. Do your research. Styles ki zisobola okuzinyamu omukazi n'atalumizibwa. Nina kateekayo konna, nina zinisaako kitundu. Kang, thank you so much for sharing the live. Nina kuzinisaako kitundu oba nedda. You know, it is going to be different. Not just gwa kujja randomly kubanga nina omukira n'olyoka gujjayo n'ogujjayo but
nze Senga face intana emikire eminene bawoza mbu eyambudde tatya nnene era nze nagamba nga nkyanoonya nti nomala weeyambula n'engulaba ye nga nakulize weeyambule nkakasa nti nsooka kukwata kamera tetunnaba kubaako we tweyongera lwaki omalira obudde ogende okweyambula nzirike wa gy'oguteeka kale waliwo abatalina buzibu na mikira minene okitegeera waliwo abatalina buzibu na mikira minene jen forever like sharing a live era kati nze I have issues with those big thing sibisobola simanye yambudde tatya nnene nze njitya jen forever like sharing a live thank you for liking guys mba njitya sigenda bigumiikiriza nti mbibeereko musimanya bampuube banzize eno banzize erina edda so understand nti ne bw'ona akajjayo ate bw'oba omanyi nti olina akasolo akanene bw'oba omanyi olina akasolo akatini teweeyambulira mu maaso ga mukyala gwe wakasooka kulaba leka omukazi ono alaba akasolo ko oluvannyuma lw'enfunda nga 3-4 nga musisinkana do your best obutakajjayo kukamulaga ekisooka bwe nkatunuulira nga katini nnyo kati mu bwongo bwange ngenda registeringa mu ti akantu katini ne bw'ona akola ki olwedde nze mu bwongo mba maze kiteekamu nti akantu katini tekalina kye kankolako newankubadde nti olwedde kati kandibadde kale nandibadde nkanyumirwa nandibadde nkawoomerwa bati mu bwongo kiba kigenzeemu mba sigenda kuwoomerwa mba sigenda kunyumirwa namba 2 wakaba kanene tojjaayo ogenda mutiisa bw'abanga akatya bw'aba takatya ajja kasanyukira then don't rush okuyingiza akasoloko mu mana y'omukyala because akasolo si ettuulu yokka gye tukozesa okutuusa omukazi ku ntiko you have hands which you can use, you have your mouth which you can use. You don't have to kugwa bakuli if you don't want. Banyogera ku mumwa gukoza tuyina ensinga eno, tuyina one around ekundi, tuyina amabere, tuyina nipples, tuyina shoulders. You see even here just like this. Anyway, like this part, these shoulders. Waliko ennyonnyongeze. Tuyina ebigere muno mu ntobo z'ebigere, mu toes. I'm watching with my beautiful wife. Gamba mukyala wo mutumiddeko yebale kwagala. Like tuyina muno mu feet. You can just touch the woman like this. Olaba ne muno. Tuyina wano ku kye tuyita inner wrist. Waliwo feeling. You people ignore these parts. Just omukazi mukole bwoti. Kati oyisa kuno omukono go like kubanga kati nze mba nkoze bategeeza omusajja aba asobola okukola bwati. But I can't do it for myself. Just olaba ng'otandikidde no bwoti nojja like from this part. Waba ine nyonyogeze empitirivu muno tomukwata mu kubanga bo mushokinga akala it's like it same applies to men kasito omutikolinga nga ye muntu ayine nyonyogeze empitirivu muno akasolo kabwa atikalizo gano okudda kubanga ombiri gwe guswitchinga to fight mode so you don't do that unless ngomanyi nyonyogeze ze kati nganze it's okay nyonyogeze ze sizeze zilyawo surprisingly sina nyonyogeze nyingi muno nate nine nyonyogeze muno so anyway buli omu ayina wamunyonyogera so you just have to start like this n'otandika okutambuza omukono muno bwoti kati bw'otuuka wano jjukira guba bwe guti ogugwe guba bwe guti ogugwe guba bwe guti n'oyisaako wano bwoti mpola you see here in the inner wrist one omukazi agenda kuwoomerwa mpola Senga my women we Acholi I love you so much my people from Acholi mwebale kwekuumirako agenda kunyumirwa bulungi mpola Evelyn oli otyo mulungi mpola namusako ogamba otyo munaatera ogamba kati yatuvuddeko Jonathan how are you kansubire oli bulungi Lubega ogamba otyo mulungi kansubire weeyagala Ryan ogamba otya nze zange ziru akijjeeyo wabula olumi nebesi byange Senga mbu n'omubiri nagwo gulina flight mode omubiri it's part of your body chovola bogukwatako ne gureactinga ne gumera olutiko ne bagukwatako ne like you know omubiri it's your body and flight mode flight mode otegeeza flight mode eno I've been looking for you. How are you? Ndi bulungi Samuel ogambo otya Trace ogambo otya omulungi kansubire oli bulungi Senga nze nyonyogeze ze nnina I think I have a problem everywhere if someone touches me softly I start laughing my boyfriend always tells me but I can't control it. Why can't you control it? Nze nina nyonyogeze but when I pay attention muno when I pay attention oba when I relax nga kale when I relax, like Simbate Suda nyonyogeze. At first it's okay to nyonyogera, but when you relax and pay attention, hold it over warm. Biba be warm edida.
oba okitegeera. So try to relax your body ng'omusajja akukwatako. Don't try to think about kubanga kati already onyonyogezi ziba na mu mutwe gwo. Okimanyi nti this part of my body ndeetera ennyonyogezi. By the time nze omusajja wange alina ennyonyogezi mu nkwawa mba sinaba namukwata mu nkwawa ng'atandise okuseka kati ngani tolaba nti ekiba weird nga nobakola bukozi nga tonaba yadde okukwatamu aba yatandise dde okubwatuka n'aseka tolaba nti no nti ekyo kiba mu mutwe gwo sometimes. How to satisfy a woman? It's what we are talking about, darling. I've been looking for you. It's what we are talking about. Just pay attention. Ogamba te shanti kansubire oli bulungi. So, bw'omaliriza okumanya ekyo, then ogenda focusinga ku mukyala. 18 malako nga sina muliro. Tekeko charge. Where are you? Why nina nyingi wano ninga oba wa studio. Oremo. And I have these long chargers. I love them. That's why I love them. Charge. Legit hustle era njitaddeko and at least eriko 81 alhamdulillah yona gicharge nze lero bwe charging ere no njerabira I don't know why and ate endala yo mbeera nayo ku kido yo sera jerabira kubanga jenkozesa nnyo mu byange zino nzikozesa streaming, but I think I should change this nenjiteeka mweno but eno naye ina ebizibu byayo ina ebizibu byayo nga yo esimu. Okay. So, twagedde ku psychology. It's not mechanical. It's not something that it's physical and whatever, but it's more of psychology, whereby you have to make sure she's relaxed and you mirror. Then ekirala kyolina okukola waliwo kye tuyita emotional connection. You're not just a mukazi nawoomerwa nga you are not emotionally connecting with her. You are just there. Ali munsi ye nawe oli munsi yo. Kesa kokola kye tuyita eye contact. Eye contact eyina amaanyi. Olaba omukazi omutunuulira butunuzi ati n'akutunuulira. N'omuwasigeno. Nga ali wano ndi wano omwami ali eri. Okimanyi nti omukazi asobola oyima. Just like that. If you keep your eyes in her eyes like this, n'omutunuulira n'otandika okuzoola amaaso, n'otandika okweteeka mu mmood. Ayima bulungi nnyo nga tomukutte nako. Kati just imagine omuntu oyo nga ali awo omutunuulidde bisono nga baby obale kuwooma. Make comments ezimuleetera okuwulira obulungi. Make comments. Daniel, Anidrina, how are you? Kasubira oli bulungi. Senga, hello, nze njagaliddwa. Ndagala lya size naye katambeera Dubai njebera ali nkole ntya okulifuna. Naye situndda ddagala dya wange omulungi. Situndda ddagala. So, make sure you compliment her. Omuwanako. Make sure you use those eyes. They are not for show. They are not just for looking where you are going, but they are also for making her feel intimate. Ngari nawe. Number 3, make sure you show her kindness, gentleness. Like be gentle with her. You know, like are you okay? Only so good mukazi. Oh, honey, oli bulungi. Oh, baby, oli bulungi. Hey, network ange ya se red. Yeah, forget. So, omukazi ajja wulira nga oh, this guy afaayo. Ogenda okulaba nga omuntu yeetadde. And this is where you want her. Yeete. Akweteera, akwesige. Let her trust you. Okuwininga trust y'omukazi mu kwezina, it is one of the things if you achieve them ebigenda okuleetera okunyumirwa ate naye ebigenda muleetera okunyumirwa. Because we as women ebiseera ebisinga when it comes to kwezina we don't trust men. I'm telling you the truth. We don't. Tuteekawo buteesa omusajja azine but you don't trust her like to let her in. Like okumuleka mbeere nga ndi comfortable naye, feeling safe nga ndi naye, nyumirwa. The network is doing something. Is networking, yeah? I have them ready, not them yellow. Is my network networking, yeah? It is networking. Bubble ndeke. Mumburi etere derabika. Let me just check here. Status. Okay, it will be fine. So I gotta choose. Then when a woman trusts you, it lowers her stress hormones down.
abata stressing and chokonga mberi fine eri ku red I don't know but katonda atusasire me kucyankalana chokka bwabata stressing oba bwabanga taina stress emana kizibu nnyo okukala atera kizibu nnyo omukyalo n'obutanyumirwa byokola okitegeera omukyala tetugusonsekayo busonzebwa boom aha mpola mpola n'osooka oguyisako mpola mpola bagambe omukyala omunene osobola okukozesa lights eza wansi bwe bubanga budde bwa misana kati niziggale tewali nsonga why you parade your thing ng'okamulaga oba yo thing ng'okimulaga ng'ate okimanyi nti kikola ki tikitiisa mpola mpola kakkana agenda kubanga asobola okubeera ng'akola ki ng'anyumirwa bikeba webale kungoberera ebbanga lyongoberedde if you are my follower naye I think you are in the wrong place webale kubeera follower but bye bye nkulabyeko nnyo sikyayomba jo nayombye sigenda kuddamu kuyomba so even if someone thinks Senga blocking oba nkuleke naye Senga nkwepikira now what can I do kale beera bulungi first born ondabyeko abali kubeera mugoberezi mulungi tunaddamu ate omulundi omulala okay tumaze kati tusome abaagala okusoma abaagala oba blocking namungamba sigenda kuyomba leero sigenda kuyomba yadde n'omulundi n'ogumu ekirala in case you want to try something with me oba ndi mukyalawo oba just ndi sigenda kuzina oli serious ale ejo nayombi leero sigenda kuyomba sisobola mama mbasuubiza leero tebirimu and kirungi nsoose nakwebakamuko so if I first sleep obwongo bwange nzija nga buli bulungi nga bukaminzi nga buli relaxed so mbadde mbagamba nti ekisookera ddala oba bw'oba omaliriza ng'omanyi nti nti nina kye ŋŋenda okukola n'omukyalo ono naddala nga simanyi preferences simanyi byayagala don't assume things don't just do things ask tekiri mu sitaani mubuuza are you comfortable with this are you okay with this nti okole bwe tuti akakyabaliwo kalinamu obuzibu tewali buzibu banjala kunona ku musino kinamu obuzibu sikinamu buzibu don't just assume nti buli mukazi akyagala just because teri mukazi atayagala mugwa bakuli no some women are not comfortable with it baba lumaluma emisino people don't even know what they do down there atuuka n'awulira nga tayagala badde sisekera ebyo nina comment wano gyensekera atuuka n'awulira nga tayagala yadde ekirala omukazi bw'omuwa obudde n'ayima ekimala ekisooka awulira nti ali valued ekyokubiri awulira nti ali safe ekyokusatu awulira nti ali seen like I'm not just a toy you just grab and use it the way you want. You feel about me, you think about me, you give me time to at least prepare for whatever we are going to do. Chindeetera okuwulira nti I'm valued, chindeetera okuwulira nti I'm safe with you and I can trust you. Netugenda mu maaso ne twepiica nga bwe twagala. Nekyakye mulina okutegeera abasajja bali visual creatures, which means they are more stimulated even without being touched. Omusajja asobola okulaba omubiri gw'omukazi nga weeyambudde n'alaba ebbeere yenna n'ayima omukira ne gwerega bwe guti ne gubula okwabikamu n'alaba akawatu n'alaba nga akakuttemu awo n'atandika okuba obufaananyi n'abulira ng'ali mubire which is different for women. Omukazi ne bw'alaba abs zo ne bw'alaba ekifuba kyo ne bw'alaba omukira n'agwegomba ajja kuyima but I know keeping up omuyima ogwo whereby wemba wa keeping up omuyima ogwo olina okubeera nga at least omumatiza tutuuka ku point yaffe esembayo okumuyingira namba emu tomufubutuka webu it is very wrong. It is going to turn me off. Pola mpola. Manyo kubagamba nti tuyingira inch by inch. Not this. You know? But in pola mpola. Paka bw'otuuka n'obeera ng'okola ki? Ng'otuukira ddala gy'olina okutuuka. Shanti abanyonya baveeka abanoonya. I'm not going to be doing live streams for 1 month. Starting, I don't know. Maybe. I have a flight on Thursday, ninza okutambula ku Thursday. But given the situation eriwo, I might change to Friday or I might change to Saturday. So if I travel on Saturday, nja kuba ne live of Thursday and Friday. If I travel on Friday, I will be live on Thursday. If I don't change anything and I travel on Thursday, then it means live streams zijja koma ku Lwakusatu. So abanoonya until next month. Stories, I will be posting them, but I will not be doing live streams, but I'll try to post 2 stories a day. 2 stories a day. That is, if I get time, I believe I'll get time. If I don't get time,
bijja kuba bwe bityo. So tuba mulina okulinda paka bwenkomawo. So bw'omala okuyingiza omukira totandikirawo ng'ompembi. You have to build the pace. Tuyina kye tuyita for techniques abasajja ze mulina okulininga in ng'oyingidde. Waliwo kye tuyita angling. That means you don't just go boom, boom, boom. No. Angling matters. Or kye pairing. Pairing usually abakyala abasinga they do not climax nga nga besigami oba ng'oli ku just vaginal penetration yokka. You need to pair this with something else. Maybe today Luganda, come back to me. Let's stick to our Luganda. Tugambe nti no kale ng'omuyingidde munda mokka. So munda mokka what can I say? What do they call it? Njagala va mu luzungu. Tosobola kati abakyala abasinga enamba esinga y'abakazi tetusamula ng'oyingidde munda mokka. Ate n'ekirala, if in case ky'oli okukola munda tekimpuumira, bw'okola kye tuyita pairing technique n'otandika okumpeweeta omusino n'ompeweeta amabeere nga bw'onzina, obwongo bwange bugenda kubeera divided. Nti ngenda kuba receiving stimulation mu bifo bibiri bya njawulo. Sigenda focusinga ku kiri ky'okola kye siri kunyumirwa oba kyandibadde kimpa pain. Kati wekibanga kya wansi kibadde kinnumya kubanga omukira munene, bw'ogattako ate ekimpa pleasure, kitegeeza tugenda kufuna kye tuyita mixed feelings. Nfuna between pleasure and pain. Kati sigenda focusinga ku pain. Obwongo bwange bujja kulemererwa switching nga bubeera ow'ebutyo. Nga tebuvudde eno mu sexual feelings nti bugende eri nsigala nkyayagala yadde nene ate mpulirayo ka pain, but it is okay. That is why you need that. Bw'omala okuyingira, the pace matters. That is another trick. Pacing. Tuyina kye tuyita rhythm. Rhythm nga bwe ngamba nti oluyimba n'olutandika tosobola tandika luyimba ng'oleekaana buleekaanya. Abantu balinza okuziba amatu ne bagamba naakola ki? What is even doing? But omanyi nti waliwo olutuuka ku peak ng'olina okuleekaana and people will follow in and people will enjoy because this is how it's supposed to be. Kati beera nga atandika oluyimba nti tandika mpola then yongezaamu genda mu outro bass and all that stuff you have to go through. So mpola mpola. Build that tension, build that pressure, build whatever you're supposed to build. Abeere ng'akola ki ng'anyumirwa. Ekira tetuyingira wakati ne tugenda wakati. No, tuyita waliwo ekintu abakyala kye basinga okwogerako basenga nabagamba nti zina mu bisenge. Whenever you hear someone saying ebisenge tebategeeza bisenge nti rooms. They mean walls. Walls like nti kati nesigamye ku kisenge. Kino kisenge, eno wabeerayo ekisenge, neno wabeerayo ekisenge, kubanga mbeera wakati bwenti. Okitegera, kati ebisenge bye bategeeza bye bino, tizina ku kisenge. Omukira, this is where angling comes in. Nti bw'oyingira n'okola bw'oti, toyingira buyingizi n'okola bw'oti. Making sure you feel. Bw'oba tofiiringa nange sifiiringa. Bw'oba ofiiringa nange nfiiringa. So kakasa nti onfiiringa. Ti bw'oyingira, olina w'owulira nti mpita wano oba nkoona wano. Olyoka ozina omukyala abeere ng'anyumirwa ate naawe ojja kubeera ng'omulaba. The way she responds to your touch, the way she responds to the movements. Kati awo ne tudda ku rhythm. Rhythm yeno okutambuza ekiwato. You don't kuzina mukazi ng'omubiri gwo gwonna gugenda mu maaso. Buli bw'okozesa omubiri gwo gwonna okoowa mangu. Kweko n'okumala amangu dakika 5 dakika 10. Abantu abamu temumala mangu because you have problems with your rectal, you have what we call rectal dysfunction. No, mumala mangu because mukozesa amaanyi mangi. By the time wogenda okutuukira mu dakika 5-10 nga the energy you have wasted nyingi. Kasajja ndi bulungi ogamba otya. Nate obale kungoberera ebbanga lyongoberedde naye ondabyeko nnyo munnange. Ndabyeko nnyo. Yobale. Bye. Okay. Ate toyogerera abantu. Togamba nti tulageeko. Obusiru bwo tobusiiga balala. Nsiri kuyomba njogerako. Bw'oyogerere, why do you want okubeera ng'oyogerera abalala? Osobola okugamba ndagaako. Lwaki ogamba nti tulageeko ng'ate kyogamba buli ali wano alinga ggwe munnange. Talinga ggwe. Okay, wamma mukulu kasajja weebale kugoberera. Senga abafumbo amasuuka balina gakyusa emirundi emeka mu wiiki kubanga bakisusse. Ngenda kubuulira katumaliriza omusomo gwaffe ngenda kubeera nga nkubuulira. So don't rush.
slow down kati then ogende ngo picking up pace mpola by the time wetagira amaanyi ng'omukazi kalawundi akasooka munatera okamala olwo nga mugenda mu kalawundi kakubiri nga n'amaanyi go ga reservinze ate nga n'omukazi anyumiddwa kati wetuveeyo then you have to keep checking on in her. Check in. Don't just genda bugenzi kapalo. Don't assume nti ndi kunyumirwa. Ninza n'okuba nti wombuuza ngenda kugamba atukyuseemukko bwe tuti. Atukolemukko bwe tuti. Sometimes women want to be asked before they suggest anything. Lwaki? Kubanga alinza olowooza nti when I say something, I'll hurt your ego. Ninza okwogera n'embeera nga ate kyenjogedde munnange kikuhatinze. Olabye nga nza kitutte nti gwe tomanyi by'okola. So I decide to just keep quiet. Oba ninkuleka go taking control oba okole kyonna kyoyagala okubeera ng'okola ng'okola ekirala. Check kati tumaliriza okuyingira tutandisa okumuzina kati njagala manya byemukola byebyo oba si bebyo. One of the things you can look at ng'ozina omukazi n'omanya nti ali kunyumirwa batali kunyumirwa, it's the way we breathe. Kubanga we cannot fake it. You can't fake like you can't. Why would you be faking it? Kubanga bw'okikola n'emiro gigenda kuluma. You know why people drink water nga beezina? Anti aleeka n'emiro ne gimuluma. So the way I breathe, nizo era kuba kati wano ndi kussa bulungi. Naye because bali kunsunda, bansunda, ogenda oyange enzisa yange egenda ekyuka yokka automatically. This means naye kati oli kuzina omukazi alinga nze Senga face nga wendi wano. Toina nakyowulira. Like seriously, golobozi ali kufiringa. Paying attention, this is where it comes in. If I'm not paying attention, you'll not even notice. Tioba nti omukazi ono ali kusaatya. Enzisa ye yegenda okulaga nti oh, I'm on the right track or I'm not on the right track. Muscle tension. Ofiringa. Omukazi woba omuzina nga omuli ogenda kulira emmane yonge kwata nga bwekuta. These are uncontrollable, but they are involuntary contractions of a vagina during sex. It expands and it contracts. It's involuntary. Vamu bino ebyokumiima, vamu bino ebya waliwo kye tuyita pompe technique, that is kukama mukira nga bakuzina. Then waliwo kye tuyita okumiima, which is okwata nga bwota. But I'm talking about the involuntary contractions that happen ng'omukazi ali ku piki y'omukwano ng'anyumirwa. Era omukazi ne waba asamula embolo bagimiima. Nga nawe bw'owulira ng'omusajja asamula ne guzimba ne guta. The same thing happens. So if you don't feel those contractions, it means you are doing it wrong. She's not feeling you. Mubuze. Wa uyagala. Tukyuse mu style, tukole mu batya, tukole. You know? Because they have to happen. If the tension raises, they do happen. It is involuntary. It's not me. It's like squatting. Squatting is involuntary. It's not forced. It's not like katinjagala samula ka samule. No. It is involuntary gushing out of water from the skinny glands, from the bladder regarding obisomyewa oba okebeddewa, depending what you obisomye. Nakirala amaloboozi. Kuba watandisaawo waali awoomerwa kituufu. Naye tayongeza taka kategeeza omutadde ku level ali bwati. Ali ku level eno. Tayambuka takirira. Omanyi nga okuba graph nga graph yeri bweti kati awo waali naye nga atalina kubeera bwati. Omukazi oba omuzina vocals ze zirina kubeera bweziti. Bwezambuka bwezikirira. Naye kituufu awoomerwa naye tagenda samula. Aye tagenda kutuuka ku ntikko. Agenda kubeera awo ng'awoomerwa naye nga tatuuka wa ku ntikko. Then another thing, rhythm ye ekyuka. Rhythm ekyuka. Oyinza okulanga akwata n'akunyweza, ogenda okulanga akwetungako, ogenda okulira ng'eddoboozi likyuse. Tagenda kukaaba eddoboozi lyerimu. Kizibu nnyo era mu gwazina omukazi ng'akaaba eddoboozi lyerimu akulimba. It is impossible for me. Nze kye mmanyi nti aba alimba. Kuva Monday paka Monday gw'okaaba eddoboozi oli mbuzi. Kuva bakutandisa omusajja akuzinidde essaawa 2 gwe tokyusaamu maama oli mbuzi. Kyogamba omusajja buna kyakola ali wantu wamu. Kyogamba the way you feel nga bakonye kabojambo, it's the same way you feel nga bali kawumpo kemana, and it's the same way you feel nga bakukute ku musino. It is totally different. So she changes her rhythm, her vocals, awulira. If you increase the intensity, ng'omanya ati kati naye agize. Ate bw'aba akyusizza mu ddoboozi na intensifying, match it. Don't just stay there now and go jira bugizi bodi. Match that intensity ja breathing zeo. Bwaba akendeza withdrawing olaba kakanye
kakkana togenda su karamasyaini gyetuufu nze nkaaba ayi abaana bampandikira ebbaluwa ne banteeramu okuzeke nasibiseke namwagala nyini YouTube enfulaginge and naturally I have my reasons other than that, other than YouTube. I have my reasons for not doing so, because people are not that good, they are perverts. I'm sorry to use that word, but that is the best way I can describe them. Ateekako n'atandika okwesa mulanga bwawuliriza ng'osikira zifu akuliko n'atandika okuba okufaananyi leka gwe mundeke kale. So kati tumaze okuzina omukazi, tumaze okulaba we tugenda okumuzina, ebyo byonna tubimaze. Another thing you shouldn't forget is respecting boundaries. Wagamba kino sikyagala, saagala kunkuba mpi, don't continue. Omukubyemu akayina agamba I don't want it, stop. You don't have to continue just because for you want it. Nzimba sikyagala, okitegeera. Wagamba I don't like this, stop it, don't force it, kubanga batakyagala. N'ekirala olina okubeera ngo adjustinga muko where you need to adjust. Tobeera rigid, toli kyuma, toli kitinti, bwe wobeningamu ojja kumenyeka, no. And another thing, after we do this, waliwo kye tuyita aftercare. This matters a lot. Nga tumaze byonna omukazi asamudde nange nsamudde, mufune kye tuyita pillow talk. Newe ziba dakiika ezo, it makes a difference. Newe ziba dakiika ejo, it makes a difference. Newe ziba dakiika ssatu, it makes a difference. Don't just jump from here n'ombuuka n'ogenda mu kinaabiro onaabe. And then what is this? Mukazi naawe abamu babikola. N'amala okwezina n'omusajja obuliri n'obudduka mu buddusi n'ogenda mu kiyigo ng'olinga agenza okwesammula. Nedda, mukazi, have a gentle conversation about what like did you enjoy, bibadde bitya, webale kuwooma, webale kubeera n'embolo ennungi, thank you for having a good kasolo, ngamba omukazi manena kwogerawo Luzungu, webale kubeera n'emmala ennungi. Kugamba after doing all that stuff, appreciate her. Ayina enfuli bulijjo tozirabangako, pane nze sirabangako nfuli zifaanananga zizo. Pane mwana gwe wasika ekigaaga ky'enfuli kyonna bwedda kimpeeweeta embolo n'empulira nga mpomula, it is going to make her feel good. Tine bw'obanga mu kwezina wakoleddeyo bolongoto wano, this is the time to get some score from here. Kale score ringawo ekinaana gambe sajja ayina layini. You make her feel special, you make her feel wanted, you make her feel good. Okay? And you women also, musajja waba kuzinya ebirungi, please appreciate him. Tobeerawo nga gweyagala bakuwaane ng'ate gwe tokola ki towaana. Bino byogera omukutteko, osobola omuwambaatira, okitegeera, n'omuwambaatira nga bw'omuwaanako, bw'ogira mu kutu mpolampola. You can even try playing around with her. Be playful, don't be too serious. Where you need to be serious, be serious. Mutunire mu maaso mugambe weebale kuwooma mukwano, in a serious way. Naye naawe owooma nga kituufu awooma, tomulimba. Bw'aba ayina ebbugumu mugambe webale kuuma bbugumu mu mana, ayina enfuli webale kusika nfuli, ayina omusino bannange webale kubeera na musino mulungi, webale kugukuuma, webale kubeera muyonjo. Abadde muyonjo akuwunyidde bulungi, owunya bulungi olinga kyakulya. Webale kubeera ng'owunya bulungi baby. Naawe omukyala, you do the same to your man. So ate toyogera bitaliiyo nga naye akimanyi nti byoyogera tebiriyo, nedda tobyogera. Kati awo osobola n'okumubuuza how she felt. It doesn't matter ne bw'aba akulimbye. I know she will not tell you nti simanya mbuno twagize naye mwana watu nangamba ati no senga tebabyagala. Who doesn't like that? Waliwo omukazi atabyagala nga bamaze okuzina nga bakuwaanako ng'ongamba you don't like that. Ne bwe mbanga omuntu ayina insecurities ze, ne bw'abanga atali confident, it is so difficult okusanga omukazi nga tayagala ka after talk ako. Why? Malayika nangamba why? Bw'abanga omusajja ali genuine, you know, do not disconnect there and then, just stay connected with her and stay in the present. Abeere nga awoomerwa nga nawoomerwa. Kale nebanga sirina ddene tugendeko mu bibuuzo. I don't know lwaki obudde budduka. Simanyi budduka bulaga wa. I want obudde bulwewo okuziba naye buziba mangu. I have a lot of things to do but I don't do them. Kale laba n'ensawo yange hino wano nenemye okupakinga. Tugenda mu bibuuzo. Mwebale mwenna babaddemu mu class. Ebadde mpanvu eya leero because it lasted almost 1 hour. Actually it lasted 53 minutes. It was supposed to last 45 minutes at most.
but it lasted an hour, which is okay. Senga, is it okay to add this page to the moderator list? Why should I add it to the moderator list? Those are beginners. Lwaki ojagala ku moderator list? You have a reason oba nedda? Okay. Comment section, report, blog, mute, pin, translate. Tebagimpa. I don't know why. Kankone muno ndabo bamuleetera. Okay, let me see. It's review filtered account. Multi-guest live, manage guest and more. Poland, guest pin points, live recording, sister comment. Okay. Hey, oh, if I start a comment, I think it stays long, right? Instead of pinning it. Pin customized pics. Where is it? Okay. What am I saying? Now I'm back home. Njawulo between okwemazisa n'okuzinisa, right? Okwemazisa n'okuzinisa condom, right? Ky'obuuziza. So thanks for teaching me. They've joined late. Sorry. Soko nziremu nti yoba nedda kubanga sitegedde ky'obuuzizza mukulu Nkwanga Abdulatif. Abdulatif ongambye nti wama Senga mpa ku njawulo between okwemazisa n'okuzisa condom. Sikategedde awo. Kansoke ngendeko wabana bange abalungi. Solution tewali mpozinga kubibyewo perfume naye mmana. Mpozi ng'okubyewo perfume naye mmana. Olugiteekamu olugalo erina akasu kaayo. Emmana erina akasu kaayo naye ate tewunya bubi. Akasu k'emmana tekawunya bubi, bakayita olumanamana. Tekawunya bubi naye baba bakuzina there is that kasususu kowunya naye nga si keeka. Era amasuuka bwe gawunyawunya nga baba gayiziniramu. Awo kitegeera. Ngagala kutunda peji ya shampu. Tunda sikulinako buzibu. Senga peji yo kyendala sina peji ndala ddani. This is the only page I have. The other page I have is an English page which it's okay. I don't want to drive traffic from here to there. You're just like a backup thing. Actually manyaga Senga Faith, which I don't even post Senga Faith content. Anyone you see posting my content, I will deal with them when the right time comes. And actually I'm trying to deal with them one by one. Because vitu are over to deal with them. It's not like you just press here and that is it. No. You have to talk to TikTok. You have to present evidence. You have to file complaints. So it takes time. Maybe 1 week, 2 weeks. I will deal with them one by one. Okay. Senga yo namba my wife ayagala mufunza. Muna setunda ddagala darling wange, setunda ddagala. Senga nze Sennyondo, tweddira kobe, ba Sennyondo mugamba. Senga nze Sennyondo. Kati kobe libadde kirani gwe. Okay, kamalo okuva kulani. Senga nakubuuzizza nti omukazi ayima omubiri. Senga nakubuuzizza nti omukazi ayimye omulabirako ki? Omukazi nga yayimye. Omukazi nga yayimye nga taba na mirembe kye kisooka. Omuyimo gutumalako emirembe nnyo Senga mutule. Sorry dear. Omuyimo gwe bamalako emirembe teri mukazi ayima n'abeera nga mukakamu. Ekisooka akyuka mu behavior. Bw'abanga mukazi oyo muntu gw'osanga wakanga mukyamufu, bw'ayima abeera very silent, abeera very quiet. Bw'abanga mukazi oyo muntu abeera quiet, bw'ayima abeera happy. Nga yesesa buli ssaawa akwekoonya byabadde takola bulijjo. That is one of the signs.
kwata anti gubanga mwenge atanywedde mwenge kyekyo mukyamula bwe kityo muyimo ekirala bw'aba ayimye if you are not like it ndirayi osobola okulaba amabeere nga teyagaleeze ate ne waba agaleeze omukazi nga yayimye munnange ennywanto eyitamu muno n'ogiraba ng'eri bweti ng'ate eri mu kaleega but depending bw'aba ayambala akaleega akalina pamba olinza obutayira bati waba ayambala akaleega nga kano bwe kati oba ojja kuliraba ennywanto eyitamu bweti kubanga ezimba n'eryoka yeereega bweti ekirala omukazi wayima amaaso aba tatunulanga bwentunula aba yeemoola yenna ng'ali awo kwegamba abeera talina mirembe mu bufunze amaaso gabeera gazitowa ng'awulira ng'ayagala okwebaka ate nga tayagala kwebaka n'ekirala asobola okukola ebintu nga bino okubeera ng'akwetega okulaga munange mukuluka tobaako kyokola olwaleero ayambala obugoye bulijjo bw'atayambala akunama akola ebintu ebikusikiriza okuba ng'obaako kyokolawo waliwo yambuuzizza nti amasuuka abafumbo balina gakyusa emirundi emeka kisinziira ku masuuka gammwe n'engeri gye mukolamu ebyammwe osobola gakyusa emirundi 2 oba 3 oba omulundi gumu depending waliwo abantu nga they have a way of preserving their bed sheets tuwaba bagenda kwezina omukazi talina gano mazzi gatiiriika okugira and she has a big towel a heavy one which jalayinga wansi nti nawe bamaze okwezina they make sure they don't dirty in their bed musobola gakyusa omulundi gumu oba 2 depending but obanga olina omukazi ayiwa amazzi of course buli omuzina ne mugayira amazzi you cannot sleep in that masuuka naawe oba tokozesa tawulo ne oba tolina amazzi ganeno gano bagayita batya agamansuka of course oba n'amazzi era obuliri bujja toba oba tebugenda toba zini nti butobe but kugendako ebipaapi kati ate biba biwunya bubi temusobola ate kuddamu gasulamu era oba olina gajjako that's why you need a bigger towel gyeolayinga wansi wano in between this part and ne bugundi ne babuyita batya ne tugamba masuuka ate newoba ne waterproof bed covers. It's mattress covers, not bed covers. But nepoba nazo era masuuka oba olina gajjako and then you have to clean also that thing. It depends okozesa type ki. Mbadde ngamba nti kati sijjuka kyenjogedde awo. Okay. Senga bw'oba weebase n'omukazi wo n'asooka n'akugamba tonkwatako ate bw'amaliriza n'akuwaako aba ategeeza ki? N'omukwatako n'agana omukwatako. Lwaki aba agana omukwatako in the first place? Simanyi kyaba ategeeza. Lwaki aba agana okuwaako ate n'amala n'akuwaako? Aba yeekola busolosolo oba manyi abakazi bali so dramatic ng'ayagala omwegayirire. Naawe baby mpaako nga bye naye lwaki oba oyagala munno akwegayirire? Isn't that total madness? Anyway, mpaziko nga talina appetite naye olumala oba bw'olemezaamu n'agamba ye nfaaki n'omuwaako n'akuwaako kyanti n'agamba shy ladies. It's not shyness, it's just madness and drama. Lwaki baawo oli mukazi wo. Amazzi gayita omusulo we guyita. Omusulo guyita mu urethra opening. Waggulu awo amazzi ago golaba gali a bit complicated. When you dig into amazzi gano gamuseereza gano gava eri munda kuba gava mu skin glands, that is guaranteed. But amazzi ga squat water galina theories 2. Bonna abagezezaako ga researchingako buli omu ayogera kyayagala. Some researchers, because abantu abakola research ku sexual things oba ku sexual studies, what they do, abazungu tebalinga ffe. They get a number of people. Ne babakolerako experiments. They observe you, like when you take an experimental room, and they observe you. They see how things happen in your body, maybe through micro cameras that sometimes are even implanted in you. How the build-up happens, and sometimes they'll just monitor you. And then they will put cameras because they need evidence, which they will study afterwards to understand what really happened. So some studies say nti amazzi gava mu urethra opening ngera gabira mu bladder era ne bagamba gava mu sulo, and some studies say like amazzi gava mu skin glands era nga teguba mu sulo nga gabeera west
oba kinandiise waste like eva mu kidney waste kale kiyite kidney waste. After the kidney does whatever it does, there is some water oba amazzi agagenda mu skin glands kati ne gabeera galimu components ez'enjawulo, mulimu n'amusulo mutini ne component endala oba bagiyita batya, and then that and all that, that is, it comes from the skin glands. That is other but studies ziri bbiri. So who is lying, I don't know, but omusulo ng'omusulo guba mu urethra. Then kano akatuli akakawa waggulaawo kati then kino ekituli ekya wansi gano gamuseereza twala tugende ABCD gaive kubanga gava in the vaginal walls. Sorry. Govern the vaginal walls because they become moist. Nga producing amazzi ago. Nedda mbadde nfuna amazzi ga kunywa. Nayagadde dda okusituka naye ne ngamba mujja kuyomba kantuule nzikakkane. Yes, wamma Senga. Solution tewali, let me see. Kamala okulaba abaana ba YouTube. Ngenda banoonyeza. Kamba noonyezeeko eno. Naye kuba oluusi tebazimpa zonna. Pozi nyanzize eno waggulu. Okay. Good evening, guys. Ogamba otya Ryan kansubira oli bulungi. Good evening to you. Ogamba otya Godfrey. Okay. Nenzije wano. Ndi kwenoonya temufaayo. Nenzije wano ku shorts. Nenzije wano. Bamba funye naye bazimpa zonna kyekibuuzo. Nyinza katonna lokoka we batandikidde. Okay. Okukyusa amasuuka kigenda kunemesa okukyusa amasuuka kigenda kunemesa okufumbirwa nze saagala kwoza. Ojja funa akwoleza lwaki obeera ate weekooya. Sophie ogamba otya? Lubega ogamba otya? Kansubire oli bulungi. Kamala okulaba. Okay. Okay, Trina, how are you? Nedda Senga, omukazi bw'aba woomu tafaanana na nnyogoga. Bweweegatta oba wataagana nnyogoga oyanguwa okumala. Nedda bweweegatta oba ndowooza weegatta n'abuguma oyanguwa okumala ate nnyogoga olwawo. It depends. It depends. First of all, emmana eri healthy erina okuba ng'ebuguma. Olaba ebbugumu eri mu kamwa kaffe. Like how you just keep quiet and then n'owulira ebbugumu mu kamwako. Ebbugumu eribeera mu mmana y'omukyala. Noti ebbugumu eriri hash terisobola okuleetera okubeera nga ogira. Victor agambye gula machine eyoza amasuuka Ryan. Seri ebbugumu erikuleetera okubeera nti mpulira nti like onjokya. Eryokya lisobola omukira nalyo. Naye ate emmana ennyogoga obunyogovu bushrinkinga akasolo. Era okunyonga, it's not like recommendable. Omuntu ayagala okuzina round esooka ne mugenda mu kiyigo n'onaaba akasolo ko n'amazzi aganyogoga. It shrinks the kasolo and it, I'm not saying permanently. Kamala ne kadda. Warm water is better, which means emmana ebuguma ebiri nnomo, so ebyo ebyokya ebiri nnomo egenda kukuuma ng'onyumirwa. Because that temperature is healthy for you. Unless the temperature is very high, once okubanga abakazi balina abnormal temperature nga si nnungi. Okitegeera. Amala okulaba ebimu mbibuuka kuba mba nabisomye. Sophie, omukazi omulungi alina okukyusa amasuuka 2 times buli kiro. Naye amudi
2 times buli kiro ngenda kuba ekiro kiramba nga nkyusa masuuka siina byakola bo 2 times buli kiro olaba n'omukazi alina amazzi. What I advise couples to do, because it's era mu abasajja zembasaside abasajja janagamba agala omukazi ng'alina amazzi. There is a couple I always talk about, twanyonya amazzi ng'omukazi agala amazzi agasama kale nga tugezeeko kino kati gezaako kino, and the man wanted it so badly n'agamba singa nze ngaagala njagala ngalabeko munnange oba yanywa biki kubanga byanywa byali bingi sijja balimba bw'omugamba ati kati nywa bino kati nywa biri ne mugamba kati muteeke ku diet. Mukazi watu nga naye ayagala fulfilling ekirooto ky'omusajja waliwo bakazi abaagala basajja baabwe munnange ng'omukazi afuna amazzi ago munoboza tewayita weeks 2 zokka ng'omusajja akomawo bulungi ne mukazi wo mu inbox nga baŋŋamba senga omanyeeko ku ddagala erikendeeza amazzi ne mugamba tegaabadde senga tetukyebaka anti otwo tuba tutuluma mumaze okwezina kati ntya n'okuzina omukazi ekiro awo otyo. So amazzi gano eno abantu abagayina buli mukazi aba amanyi ddi lwe gafuluma nti nze kabuzi kasaba ginteekamu ngenda kuyiwa, nze missionary kasaba ginteekamu ngenda kusamula, nze oba omanyi style ekukozesa kakyabali ngenda kusamula. I really tell these couples okufunayo omufaliso oguli extra omutini so munene oguli extra kati tuguteekako mattress cover kana kino ekiveera kino bino ng'ebigundi nga ebibeera mu ddwaliro, those ones. Why you use that one and you don't buy the other one ey'omu dduuka? Mattress covers ziyina enjawulo. Waliwo mattress cover nga lugoyi naye ng'ate wansi waliyo thin layer y'akaveera nti amazzi tegayitamu kugenda ku mufaliso gwo. Kati wabawo mattress cover ng'era kagoye naye ng'era wansi, so it depends. Usually kaba kasuuka, usually nze bw'omumanyi simanyi mu bw'omumanyi. Kati akakasuuka bw'obanga olina omukazi ng'asamula amazzi bwe kitegeeza nako kagenda toba. Omufaliso gwe gutatoba kubako kaliwo protecting mufaliso. Kitegeeza bwemba nga nzinya omukazi n'asamula tugenda kajjako. So what you do, wogula akafaliso nga simutini ngatera simu nene, just the normal kafaliso, ne bakambaza olugoyi olwo ezyo ebigundi by'eddwaliro ebya black ebyo, ekyo ki mattress cover kati ne mukaalako mukateeka wansi w'ekitanda depending which kind of a bed you're using. If not musobola okateeka wonna mukatadde nti kali accessible. Bwe muba mumanyi nti omukazi kati tumaze okwewuba tugenda mu style eyiwa amazzi wansi, not on your bed, because even on your bed you'll have to change those bed sheets. And trust me, teri kintu kitama mukazi na musajja nga kubeera nga mumaze okwezina mukoye, you are supposed to be cuddling, you are supposed to be having pillow talk. Mbukati ate tuvaayo nkyusa amasooka ate twekatubaka because tugenda kwebaka mugana amazzi obulire bwonna butoba paka ku mutwe kati tubukyuse tusobola gamba nti kale kanteekewo tawulo tuwebake nowhere. Olina okukyusa amasooka. Why I'm suggesting the other, which you could think it's cheap or whatever, the other mattress cover, kubanga gana amazzi gatuuka ne gawunya buli bw'ogalekako kwekyo ekintu. Then tomorrow ojjako amasooka ago n'okwata amazzi n'ogateeka mu bucket or whatever. You get a towel, you put soap in it, then n'oyisa kuli bwoti and you put n'okubaka akawoowo nga kiwedde. Kyanoddamu n'ogwala n'oguteeka wali. Easier. But for your bed doing this thing every day, couples zituuka oba abaagala na batuuka ekiro n'abeera nga takyazina mukazi w'ekiro lwa nsonga ya kubeera nti aba akooye ate asooka aveeyo atuule mu ntebe oba ayimirire n'omukazi yennyini nga bimutamye ate akyusa amasooka. It is very disturbing and tiring, very tiring, because ne bonaagamba nti muteekewo tawolo zisookinga amazzi ne gayitamu. Unless ng'omukazi alina gano amazzi gano gamuseereza, waliwo omuseereza omungi atoba ku buliri naye ng'ate oba otaddewo heavy towel asobola okuganywa. Waliwo yangamba nti waliyo bupaadi like kabeera nga katawulo naye nga kalinga like kaholdinga amazzi tegayitamu eyo towel. Sibulabangako actually, but yangamba gye buli mbwe Uganda ogenda mu batunda beddings kati pads ezo bw'osobola okukaala ku buliri like okaalako bulungi nnyo okateeka mutwe tomba mugenda kwezina. But I also feel like it's so tiring for me. Okaalako kati amazzi go n'osamula bulungi and that is it. Okitegeera ne kiggwa. So depending. Okay. Amala okulaba senga kiva ku ky'omukazi okubeera nga nnyogoga akasolo infection, ekirala asobola okubeera nga omukazi ennyambala ye oluusi si nnungi nga nnyogoga ebisambi ne byaffectinga naddala abataasika, but usually infection kubanga buli bw'obeera nga HP level oba alkaline level eri bagikyankalanya
ogenda okwesanga nti wansi tokyalinayo balance HP, and if it's not balanced, that is where the coldness comes in n'ebisigadde. Senga zenna master bedroom within 2 beds and there and 3 seats. Ndowooza 3 seat, yeah, and 3 seat sofa. 2 beds emu yakugirako endala yakugirako. That is good for you at least. Kiri ekimu tugenda ne tukigirirako. So that is a very good idea, by the way. You can get a mattress, but depending on how big your bedroom is. Or you can get an extra bed in your bedroom. Nga yakwekolerako byammwe. Ne mugitobya ne mumala ne mudda eno ne mwebaka. Oba mwayonoonye buno ne mugenda ne mwebaka. It is way easier like that. Senga Chanambu tawulo nayo gisomeseko tewali kyengenda somesa ku tawulo. We use it, all of us. But weesiba tawulo era osobola ogyesiimuuza mu face ate at the same time ne weesiimuuza kabina. There is nothing you can do. Ate gy'otayingiza eri munda wali bukyafu ate era oba ova kunaaba. Kozi kuwonga ongamba nti gwe ogikozesa okwesiimuula obukyafu ate nomala n'ogiza mu face. It's your body. Kati ogamba nze siyinza kukwata kintu kye ntadde kabina kange ne nkyeka ku face yange. Isn't it my bam? It's my bam. It's my body. It's part of me. Why am I ashamed of it? Or why am I feeling disgusted about it? This is wrapping up. It's fine. I can use it on my face. It's okay. It's my towel. It's my bam. Everything is mine. Everything is mine. So, Brina nangamba Senga, answer me please. Kanji nyonyi kansubira ngenda giraba. Webale Senga kutusomesa. I'm Ibrahim from Rwanda. Mukulu Ibrahim ogambota abe Rwanda mbatumiddeko nze nagula omukeeka teri kwezinira ku buli twale eri. Abomunyarwanda bahawo. Okay, Ibrahim. Okay, let me see. Ryan, you see yange. Ryan, leave me. Okay, Trino ogamboti omulungi. Katulabe. Okay. Sophie, okay. Hadija ogamba otya kansubire oli bulungi mukwano nakwagwa Maureen nenkutumirako kansubire weyagala. Okay, let's see. Richard Senyondo ogamba otya kansubire oli bulungi. Kazi wangambe mbaba kobe. Okay. Rena abakazi abawunya obulungi be bangi ne wansi omuzina mpaka kumala. Waliwo abawunya obubi kyo kituufu. Waliwo abakazi abawunya obusolo because of poor hygiene, because of infections. Naye kirala ng'oluusi ze twambala si nnungi. Now I've finished to learn. Come and we talk. Kandabe. Nze omukazi atalina amazzi nedda. Kakati ate omusajja agonda akasolo tumukolere ki? If you love a woman nga mweyagala ebyaddala ekyokuba nti omukazi talina amazzi, it's not a problem at all. Kuba we have alternatives. Tulina museereza gw'osobola okozesa kye twandiyise lubricants mu luzungu. So it's not a problem at all. My sister nkunoonya. Okay, let's see. Semakulu ogamba otya omulungi kansubire oli bulungi. Senga nakubuuziza nti omukazi ayimye okwenagizeemu eyo. Kati onoonya mulimu. Okay, kandabe. Netiwaaka yange yamaze neetereera nze. Mbuuze bwe nnyima ntabuka ne nfuna obusungu nga bungi. Kati obusungu bufuna bwaki? Kana Senga nkole ntya mukaneiba njagala ayagala kunkozesa nsobi. What shall we do? Mumpe ku magezi ate kakyala kalungi kalye Sympathy ABCD. Kalye naye yambala kondomu ng'ekyo kiwedde. Ate kakati bw'oba oli mufumbo ng'oli ready n'okusteekinga obufumbo bwo kubanga nabwo bw'obutadde ku minzaani. Mukazi owo anaabitegeera obuzibu bujja kugwira. Saagala ongambe Senga ffe ye yaŋŋambye. Mukulu Richard ogamba otya kasubire oli bulungi. Mariam, how are you? Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, Senga leero wanaabayo story hub? Yes, please. Egenda kubeerayo nga lwaki tebeereyo. Okay, katulabe. Brina ekibuuzo kyo nga sikiraba. Ogambye alo ogamba otya kato naye bannange. Brina ogamba otya omulungi kansubire oli bulungi. Abaana balina zitapsi oba nnyanja z'amayanja. Kandabe baba wange aganye okuzuukuka muzuukuse. Olutungotungo brings water in women. Kye kibuuzo kyo maze nenkiraba. Aba TikTok onzija. Ombozi zambu, does olutungotungo bring water in women? Yes, please, it does. Olufumba n'olunywa oyo bamuyita express. Nekakwa
otungo ofumba n'olunywa amazzi ojja kufuna darling. Where are we? Senga nze nina master's bedroom. Okay, nagisomye. Senga tawulo nagisomye. Kato kyobuuzaako kimala. Okay, Senga please answer me. Mumanyi okugamba nti sibafaako ssebo kato. Okay, naye leero mbafuddeko Brina. Okay, alhamdulillah. Someone to be my best. I'm really lonely. Alhamdulillah. Nzizeemu kati kansooke ndaba abaana bato. Senga kiva ku ky'omukazi okubeera nga nnyogo ga kasolo eyo nagizeemu. Senga kiva ku ki bw'omala ebbanga nga teweegasse naye bw'ogenda okwegatta naye n'osanga nga mugazi. Nobuzadde ogamba wabuusewaako omukazi. Kiba ki ebigaziya emmana y'omukyala sometimes tusobola okugaziwa oral infection. Infection egaziyiza ddala emmana y'omukazi. Infection egaziyiza ddala emmana y'omukyala. Namba 2 omukyala asobola okugaziwa olw'okuba nti katugambe nti maybe afunyemu kye tuyita hormonal imbalance. Yeah. For example, when we are heading to menopause, what is it premenopause mbachala, which can start at 30, at 40, depending kumbiri. And what is the very early menopause, which can even happen at 24, at 25. It happens. It's rare, or it's a rare case, but it can happen. Omuchala bwaba against the menopause, afuna kye bayita thinning of the vaginal walls, naddala ku mulyango kati buli bwe thinninga weesanga ng'emmana egaziwa. So ekyo kisobola okubeera nga kireetera omukyala okugaziwa. Ekyokubeera nti bamuzinazina, I will not say so because unless ng'omukyala gubadde munene ng'ate nga si ogugwo si bwe guli. Naye nga those two things, hormones, hormonal balance, menopause, ne infection, ebyo bigaziya emmana y'omukyala. Mpazi n'ekirala some exercises waliwo abakyala abakola exercises ziri extreme kati nga zigenda kunafuya pelvic floor muscles zo obeere ng'okola ki olutungotungo lwe luki ddagala kalagala kali awo kati ogenda ojja kwesanga ng'omukyala ono agaziye because of those exercises. Some girls are cold and we wonder munanga infection ziba kunyogoza bateekayo ebyo ebintu mu bakola dodging, they disrupt the piece of that thing. That thing has its own way. It has the bacteria that lives there that is supposed to be preserved. Kati ffe tukola bye twagala, simanyi ateekayo bwowo, simanyi osonsekayo bino, osonsekayo biri. It's too much. Senga, how can I deal with a virgin girl? Hey, they don't know ngenda nakusomesa ku styles z'okuzina emmana enfunda. That make like omanye emmana gye tuyita eyoolwazi. The English name was gone. It's a condition by the bagiyita vaginosis. I don't remember. The correct pronunciation of the word, but such a joke and I bachiwandika, but when I wanted to do that mulamwa, but because it's a condition where the vaginal muscles contract newesanga nti tesobola expanding back, but they contract too in newesanga nti n'olugalo kuluyingizayo, it is very hard. So it's the same as dealing with a virgin girl. Ojjako otya omukazi embuzi. Ekisookera ddala omukazi oba onaamujjako embuzi, make her relaxed. Let her trust you. Number 2 muweweete. Number 3 bw'omaliriza ebyo byonna, make sure before nga tunaba kuyingizaayo olugalo, nga tunaba kuyingizaayo musologo, osookangayo olugalo n'opevinga ekkubo eryo. Then bw'omaliriza, bw'oba osobola okuba olina lubricant, siigako ko kasoloko, siigako ko mu mana, do not trust amazzi ge. 1, she's nervous. Number 2, she's anxious. So it's so hard for her okubeera ng'emmana egenda kubeeramu amazzi. Unless ng'akwesiga nnyo. She can trust you and relax with you. But if not, it's the first time for her to experience this or to, so you have to give her time. But then you don't just book pola mpola. So kanozinisako ekitwe kati ekitwe kyekigenda buli bw'omustimulating wano jjukira wano ku mulyango gw'emmana waliwo kye tuyita nerve endings empitirivu kati obuwoomi obwo bwe bukreating emmana okuexpandinga nti etegeke omukira okuba nga guyingira bulungi nnyo gutuuke gye gulina okulaga. I say, so this is how we deal with a virgin girl. Mwana nangamba what's mazima Senga mattress protector. Yeah, Senga, I'm happy to meet you on live. Busobozi webale kusinkana ku live. Thank you nange ndimusanyi for kubanga onsanzeeko. Senga oyo w'okuso
bwe wakusooka okusiiga nedda lwaki ate nti abeera n'embuzi kati oba ogenda kukola otya senga nti amazzi ameeru nga mangi amazzi ameeru gabeera like ameeru gano white ng'essaati eno this is not even white, this is cream white nga like this white are we talking about that white ago amazzi gajja omukazi amala usually gajja omukazi amala usually okay kato okay half swan okay tungo olutungo si entungo okay Lonex boy nangamba nti thank you so much Senga, I love you so much, have a good night and sweet dreams, likewise dear wange omulungi Senga bakubye why would they do that to me ani agala okwata mu mwanyina mwagala kukola ki mwagala kukola mawano Senga nze nsaba ku ddagala erireeta museereza olutungo darling njagala onfumbira olutungo olunywe nywa just kikopo kimu bwe kiti ojja kufuna museereza express oba osobola okufuna gayiika waliwo eddagala baliita gayiika ate no gayiika asobola n'okuwa gundi eyo gano agasomoka n'okafumba ofumba bigundi byako wansi ofumba gayiika bakayita nedda gayiika tukola bikoola obigire obiyenga n'obinywa kati waliwo akala bakayita akattulula ako tukozesa bugundi bwako bu roots ekyawago tetukyetaaga bu roots obeera nga bwolaba bukula nga bwolaba muwogo but this size kati nga buwanvu bwe buti kati obisalako n'obwoza bulungi n'obufumba n'onywa ojja kumbuulira Senga kiva kuki omukazi okubeera mugazi Senga kiva kuki omukazi okubeera omugazi ate Senga kiva kuki omukazi okubeera omugazi ate mu kusooka nga yali mufunda agaziwa munanga agaziwa kakati golobooza nga bwe nali ku myaka 2 bwendi kati okujjako nga neekozeeko lipeeya kyovala abakyala tulina okwekolako lipeeya every month n'ofunzaako ku nnabunya n'ogirabirira tawaazaako ko kugundi ku bakita batya kamunye fumba onyweko yozeeko munda osike ku masozi ekibwankula tatawaazaako bakita batya kineno kale nkyogeranga wano pomegranate enkoma mawanga fumba ebikola byayo kaza bifumba etawaazaakoko ofunzefunzeko kamuko weewumbeko tuulamukko obeere ng'ofunzafunza ku mmana Senga kirungi okwezinira emabega wa toileeti ne munda mu toileeti beezinirayo tekirina muzizo ababaziiko okumpi babaleeta okululuma naye tekirina muzizo mugaso ki ogw'obutiiti mu kwezina obudde nno buwedde njala agenda mu story hub njabise omugaso gw'obutiiti mu kwezina namba emu obutiiti bu enhancing obwagazi sexual enhancement obutiiti abalaba bwambala just nga accessory nti nenkambala bwambazi without any purpose mu kwezina bwe tuba nga tuli mu butiiti obuwange nti baakawange oba obutiiti bwange buwange obwo bulina kukuuma makaago era babwambala mugenda kwezina omusajja okumutangira okwenda omusajja okumuleetera okulaba mu ngeri ey'enjawulo bubaamu eddagala okukuuma amakaago omusajja okumuwa emikisa nga amaze okwegatta naawe eddagala bateekamu lisinziira ani yakuwangira era yateekamu biki ekyakuuma emirembe mu makaago ekirala omusajja bw'aba akuzina since men are visual creatures kati akatiti kano sound gye kakola nga akunyeenya ng'akunyeenya sound gye gakola teemuleka kyekimu okitegeera what is olutungotungo ddagala ly'amazzi like it's I think that kalina akamuli ka purple kalina otukola bwe tuti like tuwanvu sina kifaananyi and I don't want to look for a photos right now Senga omukazi alina embuzi omukwata otya ekyo nakizeemu ddaddiya wange omulungi okay webale nnyo Senga kutusomesa tusiima mukwano webale kusiima naye leero nga ndi mukkakkamu have you realized that I'm very calm
I'm different solution. Thank you, beautiful Senga. Good night and sweet dreams. Likewise, darling. Be very calm. Senga akazigo kako. Tekandeka chechi. Mubanange ng'ebibuuzo biganya okugwa. Rita nongamba thanks Senga for teaching us. Aba YouTube temutekako. Please explain olutungo. I want it for my wife. How does it look like? Wabula bana igenda ku Google. Nsasira kubanga obudde bumpeddeko. So ddala ngamba Senga omusino nagwo bagusika. Yes, darling. Omusino bagusika. Usually bwoba okyali mwana muto ng'okyasika basobola okusika like obanga bakuyigiriza osobola ogusika ng'osika enfuli ne kavaayoko, but obanga oli muntu mukulu era naawe osobola okugusika okozesa kamagejjo, okozesa bakiyita batya kino eno bw'oguba gwaggwerera nga guli munda okozesa kamubiri okateeka mu lisogo n'onyigako n'osikaasika ne guvaayo, kitegeera bagusika. Okay. Emma nangamba, hi, Daniel Gambota, do you have time? I don't have time. Okay, Senga, I want meds for increase in size. Magejo, omustrando do mutereza. Magejo, omustrando do mutereza, omugolola, omusongola. Ne tekamu ebbere ly'omusa. Kola ensano, tekamu bisigo osiga ku mukira. Oba ogeza osiga bwoti. Bobo wambuya osiga bwoti. Chances are 50-50 for you okufuna results. I don't want to guarantee you that it's 100%. Depends. Abambi bakolera bate bakolera. Okay, naye ogenda kutumazisa otumale waneno nga tetumalirawo leero tupadde mu kusoma. I was very calm. Senga, I have my question but I just want to inbox you bannange. Inbox me but inshallah ncha. Senga obutiti bwa mugaso ki nakazeemu ako mukwano gwange. Senga eddagala lya masturbation ekyo nno kigaziimuko ekya masturbation. Senga akabojjambolo kabeera katya? Akabojjambolo mu luzungu ke tuyita C-spot oba ke tuyita cervix eno emana gyekoma kabeera nga bw'olaba ennyindo waneeno era bw'oba okutte mu mukyala nga tannayima bw'aba ayima ekizibu nnyo kakwatako kubanga bw'ayima emana esemberayo n'ewanvuwa nga bw'olaba omukira bwe guwanvuwa. Kati oba ayagala kafiiringa gwe omusajja oba gwe naawe omukazi right now tonnayima teeka engalo zo bbiri munda waliwo ekintu ky'ogenda okukwatako ojja kuwulira nti wano emana weekoma wano waliwo ekintu ekiriwo oba akantu akaliwo bwe kati bw'okakwatako kafiiringa ng'ennyindo eno kyokka wansi waako waliwo omulyango gwa nnabaana era bw'okwatawo ogenda wulirawo nga waliwo ekintu like ng'omulyango something of that sort. Naddala nga wazaalako oba tozaalangako olinza obutaguwulira naye nga weeguli awo. So that is akabojjambolo kali wano ke kasemberayo ddala eyo wansi. Okay. Senga, do you have girls for marriages? Contact Shanti. Senga omukazi ayina ebyoya ku mikono oba ebirevu wanjawulo ki? Nze sikiinaamu njawulo sijja kulimba bajja kugamba abamugagga naye nze sikiinaamu njawulo. Senga, my woman is a choli but she does not want kusika fully. Mona, if she doesn't want, you have to respect their culture. Not everyone does that. Same goes for someone who doesn't want kachabali. These things were not supposed to be for everyone. Byalinga mu tribes ez'enjawulo, but we just adapt to them. So if she's not comfortable with it, si kirungi ate okumukako okukola gwe just ekintu yagala, just to fulfill your desire. You have to think about her feelings because it is after all me who's going to kuzisika and ziruma. Nungi zinyonyogera omukira, it makes you feel good, it makes her feel good, but ziruma, and given that muntu mukulu ziba zimuluma. It's not like mwana muto. Okay, what's nagamba bale Senga kale mbagala nnyo abalungi bange mubale kubeerako nze lunnemye okutegera olutungotungo. It's the last thing I'm answering. Olutungotungo gogo olumanyi kubanga lwangufuna lumera mu bisaalu. Olutungotungo hub lumera mu bisaalu. Luno bifaananyi nga bijjudde wano images. Naye kano tekavuddeyo bulungi. Kano kavaayo bulungi. Okay, let me first show you this one. Olaba akantu kano. You see this? Akantu ako kalina obukoola obuwanvu bwe butyo kabeera n'akamuli ka papo kamera nnyo mu lusaalu ekyo kye bayita olutungotu. Kano kaakano wano kalungi. This one okalaba okamenya bumenyi nga bwe kali ne sitemu yaako kamenya bumenyi okuva wansi n'ojjako obumuli teeka mu sepi kifumba kagenda kukola amazzi nga gazitowa n'okusinga aga gundi gazitowa n'okusinga
bongo buganye. My bongo come back. Okusingaga okra. Ofumbe. Ojja kumbuulira. Gwe ganywe leero ssaawa nga 2 oba sanga 12 ekiro bakuzine. Kamera mu lusaalo olaba kye njogedde. Ojja kasanga ewantu wewati wali ebisikosiko. Tunga era ndaba buli akayina wano kali mu lusaalo. Okay. Ekyoma Senga omukazi amala atya era amala ddi. Kale munzikiriza tutandikira awo ekirala Senga kabuze emazisa mangu in 10 minutes. Kabuze nnungi ekumazisa mangu because the use of olutungotungo I think lw'amazzi. Baagala nnyo nsaba Allah banjagalira bankuumire temujjangu okwo tutandikira awo enkya inshallah. Enkya tujja kuba ne live enkya lwakusatu nkyaliwo. Tugenda ku Story Hub Luganda. Then yaga video tugenda ku Story Hub Luganda but we will start in like 10 to 15 minutes. At most 20 minutes. Why? I need the phone to rest. Number 2, I need the phone to rest. Senga nga toyina osimu. What do you mean? I need the phone to rest and to charge. Kuba kati egenze ku 34. Another thing, nange kenyina okusooka okulisetinga obwongo. Tusinkane ku Story Hub Luganda, eyo channel ndala era eri ku YouTube. Teriko ku TikTok. Mweraba. Baagala nnyo mwebale obudde bwammwe.